Nkwaniriza ku Church of Uganda Family TV essaawa ziri 12 zennyini eza Kasenda Bazaana. Kale nno olwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi tuli mu gwa January omwaka 2026. Maria Nabakoza bantuuse okutuusaako Amafeffette ate ge tunoonyeza ne tukufeffettera okwetooloola ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda saako n'amawanga agatwetoolodde. Awo nno kansooke nkutuuseeko emitwe emikulu tovaawo. Emitwe emikulu mu Amafeffette nga gikutuusibwako Uganda Bookshop abatunda ebitabo, empapula na byonna ebikozesebwa mu ofiisi. Tulina ebitabo ebikwata ku kulyowa omwoyo, eby'abaana ba nassale, aba pulayimale n'abali mu matendekero aga waggulu. Tulina ebitabo ebikwata ku nsonga z'ebyobufuzi n'ebyo ebyeyambisibwa mu masinzizo okusinza n'ebirala bingi. Mu mawulire Amafeffette ag'Olwokusatu. Kooti eyimbudde Dr. Sarah Birete. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu basigadde bacacanca. Okulonda ababaka b'abavubuka kubadde mu katemba. Embaale basoose kukayanira ssente za nsako. If these people have always trusted them and have reduced you to this, then actually also defy. Ate mu kanyomero kaffe Laba Amakula tukuletedde ebiriro bya Ssempaaya Bundi Bujjo, ojja kuvaayo otenda Mukama Katonda n'amatendo ge. Ago n'amalala mangi tuba nago wano mawulire Amafeffette. nga gikutuusibwako Uganda Bookshop abatunda ebitabo, empapula na byonna ebikozesebwa mu ofiisi. Tulina ebitabo ebikwata ku kulyowa omwoyo, eby'abaana ba nassale, aba pulayimale n'abali mu matendekero aga waggulu. Tulina ebitabo ebikwata ku nsonga z'ebyobufuzi n'ebyo ebyeyambisibwa mu masinzizo okusinza n'ebirala bingi. Gano nno ge Amafeffette mu bujjuvu. Abakulira amalwaliro g'ekkanisa ya Uganda leero bakungaanidde ku kitebe ky'ekkanisa e Namirembe okuteesa ku butabo bayinza okunyweza obuweereza mu by'obulamu okwetooloola eggwanga. Ensisinkano eno egguddwawo Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo. Ekkanisa ya Uganda ina amalwaliro 497 okwetooloola obulabirizi bwonna 39 nga kuno 15 gali ku Dahlia Hospital, 6 ga Health Center 4, 1019 gali ku Dahlia Health Center 3 ate 1018 ga Health Center 2 n'amalala. Mu gano mwe muli eddwaliro ly'Emmengo Hospital eryasooka mu Uganda, Kuluva Hospital, Mukono Church of Uganda Hospital, Kagando Hospital, Kisizi Hospital n'amalala. Kati olunaku lwaleero abakulira amalwaliro gano basisinkanye ku kitebe ky'ekkanisa ya Uganda e Namirembe okutema empenda mwe banaayita okulongoosa wamu n'okutumbula obuweereza. Bw'abadde aggulawo ensisinkano eno, Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu agambye nti amalwaliro g'ekkanisa gajjuza abalwadde kyokka ng'ebikozesebwa naddala ensimbi bitono kuno kw'ossa n'enkyukakyuka ezizzeewo mu nkozesa ya tekinologiya kyokka ng'abantu basuubira obuweereza obusinga. Nno ebimu ku bintu ebikulu bye tulabye, abantu baffe bangi bafa kubanga obujjanjabi buli waggulu nnyo. Ffe ng'amalwaliro gano ag'ekkanisa, amalwaliro gano galina okusasuzaayo ku bantu kubanga tulinamu abasawo abajjanjaba abantu mu malwaliro ago basoma n'abasawo abalala abali eno e Mulago, abali Ludawa abasasulwa gavumenti. Kati bano tubasasula okusinziira ku ssente nga bwe zikuŋŋaana entonotono ze bayita user fee. Wadde waliwo ebisoomooza, Ssaabalabizi atendereza abakulira amalwaliro gano wamu n'abasawo baamu olw'okukola awatali kuzikiza olw'obuyiiya bwabwe n'okwewaayo okutuusa obuweereza ku bantu abakozesa amalwaliro g'ekkanisa. Ono era asiimye ne gavumenti olw'obuyambi bwe amalwaliro gano, naye n'asaba ekikwatako okulowooza ku ky'okutandikawo enswa y'ebyobulamu eri buli munnayuganda. Agambye nti abantu bangi balemererwa okusasula ebisale by'obujjanjabi ekivaamu abamu okufa amangu so nga kyandibadde kyewalika. Kyenva nsaba nno wano gavumenti egende tuyambe ku kintu kye bayita national insurance. National insurance eno yeetaagisiza ddala kugamba abantu babenga
basobola okufuna obujjanjabi nga gavumenti yevunaanyizibwa kisobokera ddala ng'ensi endala. Ono era ategeeza nti kyetaagisa okunyweza enkolagana wakati wa gavumenti n'ekkanisa okusobola okulongoosa empeereza mu byobulamu mu ggwanga lyonna. Twongeremu n'eddwaliro amatonotono mu bitundu ekisoboka. Alina okusaba gavumenti esobole okujja okutuyambako mu malwaliro gaffe ag'ekkanisa ebeeko abasawo beesasula. Kubanga webanga erimu abasawo beesasula kikendeezaako ku muwendo ogwo abalwadde nga basasula. Kale n'onsaba gavumenti omwaka guno ng'ebyokulonda bino we biwedde kumpi ffenna tuddemu buto buli muntu tusse omwoyo ku bintu ebyetaagisa okukola. Ekimu ku byetaagisa bwe bujjanjabi bw'abantu. Obujjanjabi bw'abantu obutaseekebwako mwoyo tujja kubeera n'abantu balwadde ba pressure, balwadde ba ulcers. Mu ngeri y'emu kaminsona mu minisitule y'ebyobulamu avunaanyizibwa okulondola ebyobujjanjabi Dr. Roni Baatungire nga yakiikiridde omuwandiisi omukulu mu minisitule eno Dr. Diana Atwine asiimye omulimu ekkanisa ya Uganda gwekola okutuusa obujjanjabi ku bannayuganda naddala abawangalira mu byalo. Here are the opportunities that we spoke about that the church presents to the Ministry of Health are the institutions that have been established, that are church founded, that are having human resources, that are able to provide healthcare services unto the population of Uganda. And the key opportunities that we have been able to point out in this have been through the collaborations between the Ministry of Health and the Church of Uganda. The Ministry of Health has been able to extend human resources for health to these facilities to ensure that we are able to contribute to the overall delivery of the healthcare service delivery mandate. Kitaba Atungira agambye nti gavumenti yenyumiriza mu ttoffaali ekkanisa lyegasse ku byobulamu n'ategeeza nti ensimbi gavumenti zeewa amalwaliro ziyambyeko okulongoosa obujjanjabi mu ngeri ez'enjawulo. We will continue collaborating with the church to ensure that we will second healthcare providers to the church and ensure that we are able to address those gaps as well. The gap on human health supplies or health commodities, as has been highlighted, is one that continues increasing because of the increasing demands and the reducing financing landscape in the country across the board. This we will continue supporting as we hope that government will increase financing to the whole entire health sector. Ate okulonda omubaka anakiikirira abavubuka abava mu buvanjuba bwa Uganda kuzzeemu Kigoye Weezinge abamu ku beesimbyewo bwe balumiriza ab'ekibiina kya NRM okukweka abamu ku balonzi wamu n'akakiiko k'ebyokulonda okugaana okubawa ensako yaabwe. Okulonda omubaka wa Parliament anakiikirira abavubuka ava mu buvanjuba bw'eggwanga okubadde ku ssettendekero lya Islamic University in Uganda mu kibuga Mbale eno abavubuka okuva mu Busoga, Bugisu, Sebbeyi, Bukedi ne Teeso gye basinkanye okwelondamu omubaka wabula kusoose ne kujjamu Kigoye Weezinge abalonzi balumiriza akakiiko k'ebyokulonda obutabawa nsako wamu n'ekibiina ky'NRM okukola obuvuyo omuli okweka abalonzi abamu. Polls were supposed to start at 7 a.m. up to 4 p.m. as we discussed in the security and EC meetings. However, because of how the structures are aligned to certain parties, these parties use some of these young people as bargaining power to always have their interests, override the interests of the young people. They made certain promises to them which they have failed to fulfill. And for us, we tell these young people that if these people have always trusted them and they have reduced you to this, then actually also defy that they meet that. But oh, else we are here. Omu ku beesimbyewo Ivan Masawe wa Forum for Democratic Change oba FDC alumbye aba NRM olw'okukweka mu bukyamu abamu ku bavubuka abagenda okwenyigira mu kulonda mu woteeri ezimu mu kibuga Mbale n'ekigendererwa eky'okugula akalulu. This is not that they have one candidate. If their expectations fail, I'm calling upon all the young people in Eastern Uganda. Masawi Ivan is the second on the ballot, is the right candidate of choice. You can extend us your voice because for us we are seeking to make a contract with you to go and do the cardinal roles of an MP of legislation, oversight, appropriation and budgeting. But our key message is a voice for the youth. So
We can't say we are a voice for the youth and then say that when we see certain issues not moving right, we shall keep quiet. So the election has delayed because one party went to make massive expectations to the young people of this country that they have led for the last 40 years and have failed to fulfill a promise of one day. So this shows an example of whom the right candidate in the race should be. Masawi agambye nti wadde okulonda kwabadde kwa kutandika ku makya abalonzi tebabaddewo gye balondera balabiseeko ku ssaawa 6 mu ttuntu. Agambye nti n'akakiiko ebyokulonda akakyaganya okubawo ensako yaabwe. Election can't delay because of promises that are not legitimate in the legal setting of the election. We have people aligned to political parties, and these people were promised by one of the party NRM to be facilitated 500,000 shillings before voting. As the Electoral Commission, the organizer of this election, we agreed 600,000 with us candidates in a stakeholders engagement as facilitation for a delegate. Given Eastern Region transport and accommodation is still also high in Mbale, given it is now a city. Yesterday, to our disappointment, EC turned and gave in half. Yet we had agreed to give 500,000 and someone signs 100 after voting. Okusinziira ku Masawi, okulwawo okusasula ensako y'abalonzi kyekivuddeko okulwawo okutuuka we balondera ne kyongera n'okutaataaganya ebyokulonda. They later turned and gave 300 and said delegates will get 300,000 after voting. This has angered some of the delegates because of also as other empty promises elsewhere. Because be it setting a young person, we are still struggling. We still have 5.5 million young people without employment, training and what. But there are youth leaders to come into an election and you just do pledges. Because the money for this is there. It was appropriated. We was the returning officer, he assured us, and is why he gave out the 300,000. But why don't you give people comfortably 500,000 and they be confident? Wadde bino byonna bibaddewo, avuka mukaga avuganyiza ku kifo ky'omubaka n'abakiikirira mu buvanjuba bwa Uganda bano kuliko Dr. Wanyama Judas wa NRM, Omaria Emmanuel ng'ontalina kibiina, Ivan Masawi wa FDC, Kivunike Kadaga ng'ontalina kibiina, Wandukwa Simon nga wa NUP, Nambozo Josephine nga naye talina kibiina. Ebivudde mu kulonda tujja kubikutuusaako mawulire gaffe agaddako. Ate bo abawangudde okukulembera division kibuga ky'Embalala abanjudde enteekateeka zaabwe omuli n'okugatta abakansala ssaako n'okuggyawo enjawukana ezibadde mu kalulu kano kiyamba okutambuza n'okukulaakulanya ekibuga. Katulabe ebisingawo. Akulira ebyokulonda mu kibuga Mbalala mukyala Natulia Violet yalangidde kyabwisho gumisiriza akatuzzi atajjidde ku kibiina kyonna nga mmeeya omulondo wa Mbalala City South ku ssaawa 7:30 ogw'ekiro mu Mbalala District Hall e Kamukuuzi. And in accordance with section 147 subsection 1 of the Local Government Act Cap 138 declare Kyabwisho yafunye obulukanana mu 1983 ate gwabadde avuganya naye Mugume Benoni yafunye kasanvu 227 olwo mukasa twebaze yazze ku bwannamunigina n'avugana obulu 12 bwokka. Ng'amaze okulangirirwa Kyabwisho yayogeddeko n'abamawulire n'asuubiza okutwala ne bakansala abakolere wamu. Kyabwisho ategeezza nga wadde azze nga talina kibiina kyokka muntu wa NRM lwakuba bamuba mu kamyufu yadde nga yali awangudde mu butuufu. Total number of ballot papers counted 1,353. Total number of spot ballot papers to accordingly as returning officer from Mbalala City. Kyabwisho obutakkanya ne Mugume bwatandika bakyali mu kakiika nga Mbalala ekyali munisipaali. Mbalala bwe yafuulibwa City oluvannyuma lw'okugatta Bihare, Kakiika ne Kamukuuzi okuzifuula Mbalala City North. Kyabwisho yeesimbawo n'awangula Benoni Mugume. Electoral Commission abokutebeekanisa akalulu kalungi katarimu busumankuzi katarimu bulyanguzi ahubwo abantu bateeraja akalulu kabana karabaha kompyuta kuya tuteera obululu nyakanuko kalulu kinabanza kureba katebeekine mb'enkyungusimbira ekitongole cy'Electoral Commission kandi nkuko natandika ningamba omukasesi n'amasiko mingi ngwakorakaniza akasinga. Kyabwisho asuubiza okutuukirira bawangudde batule bagatta obwongo kubanga buli yeesimbawo abadde n'ekirowoozo ky'okukolera Mbalala City North Division.
ye mmeeya wa Mbarara City South Jomo Mugabi Jamidiini bamulangiridde buli ddakiika 10 okuwera essaawa 3 ez'okumakya. Mugabi okujja Mbarara City South yali ssentebe w'eggombolola y'e Nyakayojjo eyasalibwa ku Lwampala n'egattibwa ku ggombolola y'e Nyamitanga ne Kakobo okuva mu Mbarara City South. Wa independent kandi waraba orabira hakarura aka cyokubanza kuri independent kibanza kimanyisa mu kuyini rubazi mbenu abebine bindi aba DP aba MIPU aba NRM bona baraba bari mu kanso yanjye bona baba y'abantu banje abo kuba independent kibanza kimanyisa mu kuyini rubazi ne kingura. Mugabi yaliko ssentebe wa NRM wa disitulikiti y'e Mbarara nga tenakutulwamu disitulikiti kati eziwezewo 6 alangiddwa n'obululu 1,427 Francis Asimu Entenje n'afuna obululu 5,562 bya Mukama Reagan wa FDC n'afuna 96. Francis Semambo Kabaterine owa ANT afunye 315 ate Segawa Kulashi wa NUP n'afuna 764. ANT 936. Adonai to Evelyn NRM 1,309. Accordingly, as returning officer for Mbarara City Electoral District and Mugabi alaze okunyola ebyobufuzi ebyongedde okubeera ebyokugulirira nga kino agambye nti kyakuvaako okufuna abakulembeze abazze okunoonya ebyenfuna mu kifo ky'okuweereza. Mugabi yasimye okulaba nga wadde mu bukakasa abalonzi bwalemwa mu kulonda okwasooka kyokka ku luno bulina kino kye buyambye okutangira okubba obululu. Abo kumpereza obululu bwingi munonga ukanta mu mwesije kugumizamu ndi meya wanyu wa Mbarara City South. Akarura kabiri karimu ebintu bingi emihenda na yitu politicians nekera kuruga ahantu bahabu wahagera ubutahagera abantu barikushana kandi tukugira ngo n'ekihagaro kiri yawe kiri ikintu kirinkana mu abo kuba no hagira ogu cyagira ogu cyobora kuhagira uriya ni wayanga kuhagera ibyo bitegeke ibintu biri mu roma ibyo bitegeke no kubara wote abazereje no gumu kintu twongati tune. Kati nno kyo ekibiina kya Uganda People's Congress UPC kiraze okutya nti singa tewabaawo nkyukakyuka zikolebwa mu byakulonda mu ggwanga lino obululu obunaddako kijja kuba kiguumaaza kuba nabo ku mateeka agaliwo bujja kukwatibwamu buleme kuba bwa mazima na bwenkanya. Bino byogeddwa akulira ebyempuliziganya mu kibiina kino Muzeeyi Faizo mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwakubye ku kitebe ky'ekibiina kino ekiri ku Uganda House mu Kampala. Ekibiina kya UPC kyakeetaba mu kulonda kwa mirundi 7 mu Uganda okuva mu biseera by'amatwale ng'eggwanga terineefuga. Muno mulimu akalulu ka 1961, 1962, 1998, 2006, 2011, 2016 ne 2021. Wabula buli babadde beetabamu wabaddewo ebizibu ebigoberera akalulu olumu n'ekitwaza n'akakiiko k'ebyokulonda mu kkooti. Kati olunaku lwa leero akulira ebyempuliziganya mu kibiina kino asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire n'ategeeza nti gavumenti singa terekeraawo okweyingiza mu nsonga z'okulonda mu ggwanga nerireka bannansi okwetabamu awatali kukugirwa okulonda kujja kutuuka nga tekukyalina makulu. Awadde ekyokulabirako nti mu kulonda okuwedde ababaka abasoba mu 15 akakiiko k'ebyokulonda kagaanye okukkiriza obuwanguzi bwabwe nga kino kivudde ku bakungu ba gavumenti okubassaako akazito. Era tusaba nti going forward tuleme kulaba ani gwe bawangudde oba ani awangudde oba oyisa okulonda nominating abakandidates bonna bano bagenda mu nsimbi bonna bawe justice bonna bawe fair service oleme kutunuulira nti ono ye Faizo ono ye Fred no gwe tuwe platform tukompitinge okole okulamula kyokka kyolina naye tobeera subjective ate ne weefula ati naye alinga participatinga mu nsimbi ekyo kyali kikyamu. Wadde nga akalulu mu bitundu bingi kakwatiddwamu ekibiina kya UPC kitendereza omulimu abakulira ebyokulonda mu bitundu gwe baakoze. Asabye wabeewo obumu oluvannyuma lw'okulonda n'agamba nti n'abavubuka okwenyigira mu byokulonda kigasizza eggwanga lino. Era nga ekwogerera saa zino waliwo okulonda okumugenda mu maaso okwa abaka ba paalamenti abakiikirira abavubuka bitundu bya eggwanga ebyenjawulo nga mu Central Region, Northern, Eastern, Western, ebintu ebirala.
era UPC kana akaluka abaka parliament akabavubuka ekitali ennyo era kandidate waffe Wajja Elizabeth Shakila nga yesimbyewo kikira abavubuka mu parliament aba Northern Uganda era kuno kulonda kuli Alwasiti mu Vara senior secondary school era kugenda maaso UPC eri ku championing campaign za kanisa waffe n'okukuma akaluka kanisa waffe era eri mabega wa kanisa waffe era tulina okuvumu kwa campaign zawedde tulina okuvumu n'essuubi ery'amaanyi nti bunazibira kandidate wa UPC ayesimbyewo ku bubaka wa parliament bwa Northern Uganda wekitiibwa Wajja Elizabeth Shakira ajja kubeera ng'ameze banne era ng'awangudde kano akalulu era okubya campaign zibadde ennungi badelegates abalonda abaka ba FMP batusuubiza nti bagenda tuwa akalulu era katulinde tulabe akalulu kanatambula mu maaso. Asabye akakiiko k'ebyokulonda okusalangawo mu bwesimbu bwe kituuka mu bivudde mu kulonda kuba kijja kusobozesa okusikiriza abantu okwetaba mu byokulonda waleme kuba awalekebwa mabega. Ku nsonga y'omusimbi oguyiriddwa mu kalulu kano, UPC eyagala waleetebwewo enkyukakyuka mu mateeka agafuga n'okulonda awamu ne gavumenti okuyiga okukozesa obulungi ensimbi z'omuwi w'omusolo. At this point, the party is very much thankful and appreciative. The party president, Honorable James Jimmy Akena Bote, the party cabinet, the local party leadership, UPC elected MPs and those at local government, as well as the entire membership and supporters for beating all odds, rigorously protect and defend the will of the people in Agiri County, where there were various attempts to rob UPC of its victory. Mu kalulu akakaggwa akalonze palamenti e12 UPC efunyeemu ebifo 12. Kino kisanyusiza ekibiina era Muzeeyi agambye nti singa wabaawo amazima n'obwenkanya na buli Munnayuganda n'alekebwa eddembe ly'okwesalirawo okulonda abakulembeze baayagala osanga wandibaawe bingi eby'okujaguza. N'olw'emboozi eyo tukkirize tugende mu kanyumiro kaffe akafumiitiriza. Fumiitiriza ng'akutuusibwako. Shoma Christian Academy is dedicated to meeting your academic needs from preschool, primary and secondary levels. Shoma Christian Academy, comprehensive nurture. Buli omu ku ffe aluubirira okubeera omuwanguzi. Era abantu bakola ebintu bingi bye balowooza ebinaabatuusa ku buwanguzi. Abamu baba baagala nsimbi, abamu baba baagala kitiibwa, kumanyika. N'obuwanguzi bujjira mu mbeera za njawulo. Buli ayinza okufuna obuwanguzi oba mu mizannyo oba mu kuyimba. Naye obuwanguzi bwonna obwo buseebengerera. Ekiseera kituuka ne buggwawo n'ensimbi abantu zitera ne zibaggwako. Oluusi oba n'ettutumu nalyo ne liggwawo. Ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Ekintu ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Era waliwo n'olugero lw'Ekiganda olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atalyerabira. Ebigambo bisobola okuba eby'omutawaana okusinga ensimbi oba ettutumu. N'olwekyo oli bw'asalawo okutereeza embeera, nsuubira nti ajja kwogera ebigambo ate ebitereeza biri ebyasooka. Fumiitiriza ng'akutuusibwako. Shoma Christian Academy is dedicated to meeting your academic needs from preschool, primary and secondary levels. Shoma Christian Academy,
comprehensive nurture. N'olw'obubaka obwo tukkiriza ate tukole ku ssente za bakama baffe ate oluvannyuma tukomewo n'amafeffette amalala mangi g'otosaanye kusubwa awo nno tokwata ku limooti yo.
Kitundu kya kubiri mawulire Amafeffette we bali kubanga okyali naffe. Ministry y'ebyobulamu erangiridde kaweefube w'okugema abaana kaweefube w'eggwanga lyonna w'okugema abaana abato abali wansi w'emyaka 5 obulwadde bw'olukusense. Omuwandiisi ow'enkalakkalira mu ministry eno Dr. Diana Atwine agambye nti abaana bonna yadde babagema dda bakuddamu okugemebwa omulundi guno okusobola okuziyiza obulwadde buno. Omusasi waffe alina ebisingawo. Gavumenti erangidde kaweefube okugema abaana bonna abali wansi w'emyaka 5 obulwadde bw'olukusense si nsonga abali babagema dda. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu, kino kigendereddwamu kuziba miwaatwa egibaddewo era egivuddeko obulwadde buno okubalukangawo buli kiseera okwetoloola eggwanga. Dr. Diana Atwine, omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu asinkanye bannamawulire leero n'annyonnyola nti okugema ekyali mpagi nkulu mu kuziyiza endwadde n'agamba nti eddagala likozesebwa lisobola okutwasa obulamu n'okukendeeza omugugu gw'ezzisa ku byobulamu mu ggwanga. Progress we have made from 6 killer diseases to 14 immunizable diseases. It demonstrates the power and the role immunization plays in disease prevention. Agambye nti wadde bagenda kugema lukusense naye omusujja gw'ensiri gwe gukyasinze okusomoza ab'ebyobulamu omuli n'okutta abaana ne bamaama baabwe. We want to bring it still on this table to tell you that malaria is still biggest contributory of maternal and child mortality in our country. Dr. Michael Baganiza akulira ekitongole kya UNEP ekivunaanyizibwa ku by'okugema mu minisitule y'ebyobulamu naye annyonnyodde ku ddagala ly'omusujja erikozesebwa ensangi zino. In that time we introduced in 107 districts which at that time were categorized as having the both moderate and high burden of malaria disease. Campaigns have been going on. And these are the phases you're seeing there. Ku nsonga ya kookolo w'omumwa gwa nnabaana, Dr. Atwine annyonnyodde nti akawuka akayitibwa HPV okukeewala abawala n'abakyala basaanye okukakasa nti bagemeddwa. Annyonnyodde ne ku musujja gw'enkaka oba yellow fever n'agamba nti eddagala mu malwaliro gonna gye liri n'asaba buli omu agende bamugeme. We want the future generations, our young ladies, once they get into the cycle of getting sexually active and they are exposed to HPV virus, we want them to be fully protected. Government has made the vaccines available in all our government facilities. Kubikwata ku ddagala liweza kawuka ka mukenenya erya ARVs, Dr. Atwine agambye nti waliwo ekikoleddwa n'asaba abantu obutagendera nnyo ku bibasanga ku mitimbagano okuba oluusi biwa amawulire amakyamu. Vaccines work, vaccines are safe. By the time the vaccine hits the market, it has gone through all safety efficacy tests. Vaccines are safe. So that challenge of anti-vaxxer, do not take whatever you read online as gospel truth. Cross-check that with science. Ate bwe tweyongerayo mu kanyumiro kaffe laba amakulu atutandudde ebigere ne tulagako ebundi bujjo esangibwa ebiyiri ebiyitibwa sempaaya byotuukako ne bikuwamba omubiri n'omwoyo. Ebiyiro bino gwe mutima gw'ekkuumiro ly'ebisolo erya Semeriki National Game Park. Abalambuzi gye bagenda okwerabira ku bika by'ebinyonyi ebisoba mu 400 ensolo enkambwe ng'embogo n'amazike wamu n'ebirala bingi. Olunaku lwa leero mu kanyumiro kaffe kano laba amakula tukututte ku biyiriro ebiyitibwa sempaaya. Ebiyiriro bino bisangibwa mu disitulikiti y'ebundi bujjo mu ggombolola y'entambi, naye maama byewuunyisa bulala omulambuzi.
okutuukawo oyita Fort Portal mu kibuga ky'abalambuzi olwo ne weekoonako entoloko n'osooka olaba ku njovu zaayo wamu n'abakyala abaabuulukuka ng'embula z'emiyembe olwo n'otuuka e Bundibujjo. Ebiyiro bino ebya Sempaaya bya mirundi ebiri, waliwo eby'ensajja n'ebyenkazi. Byonna birimu amazzi agookya era osobola okusaaniika emmere yo n'ogissaamu nejja bulungi. Naye emmere oba amagi bagifumbira mu Sempaaya enkazi kubanga ebiyiriro bino bitono so nga ate ensajja nene ddala eyinza okumalawo nga yiika 3. Ekirala ekyewuunyisa kwe kubanga ebiyiriro we biri awali amazzi agookya kya ttabbu kyokka emiti egiriraanyeewo gya kiragala so nga wandisuubidde nti gyakala ne giggwaawo. Abantu ab'amawanga gonna naddala China, Abayindi, Abakongo ne Bannayuganda bettanira nnyo ebiyiriro bya Sempaaya era obasanga beewummuliddeko. Bagula ebyobuwangwa ne weebuuza nti lwaki ffe abali mu Uganda eno si gye tusiiba. Okutuuka ku Sempaaya ensajja oyita ku lutindo naye nalwo ekyewuunyisa ekiruliko emiti egirukola giwangaala emyaka 10 olwo ne bagikyusa ate tegimala gava wonna giva Kaseese mu kitundu kye bayita Kyambula George. Bw'ositula amaaso n'otunuulira ebugwanjuba olwo n'olengera ensozi eziggwekeredde omuli obusajja obumpi ennyo obuyitibwa obumbuti naye nga bukalubanga bw'olaba mahogani. Ssebo abo balina ne kabaka waabwe tomala gasaalimbirayo naye nga yo onoonya ki ng'oli wano ku Sempaaya. Ebya Uganda tebiggwa malojja era ddala Uganda makula meereere. Kati lindirira olwokusatu olujja olaba amakula amalala. Kulikayo mukanyumira akondoza kakoze obulungi obutagambika. Pulezidenti w'ekibiina ekifuga omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga ekyafufa Moses Magogo era nga mbaka wa Budyope East mu Paalamenti alidde Matereke ne Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwanga n'akakiiko ak'emizannyo akakulira ebyemizannyo mu ggwanga aka National Council of Sports ku butakkaanya obuliwo ku nsimbi ezigenda okuteeka
ezigenda okutegeka empaka eza AFCON ezigenda okubaawo omwaka ogujja. Bano bakubaganya empawa mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ekituusizza ssentebe waako okuyimiriza olukiiko. Abakungu okuva mu kakiiko akatwala ebyemizannyo mu ggwanga aka National Council of Sports nga bakulembeddwa minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwanga balabiseko eri akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okwanja embala ebyemizannyo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 Uganda mwegenda okuteekera empaka za AFCON. We are very privileged today to appear to present our national budget framework paper to the Committee for Education and Sport in Parliament, and our presentation was well received. Wabula Ssaabawandiisi wa National Council of Sports Dr. Patrick Benrad Ogwel alaze obwennyamivu olw'embali y'ebyemizannyo yasaliddwa mu kiseera we basinga okwetaagira ensimbi. Omwaka guno National Council of Sports yaweebwa obuwumbi 503 naye omwaka ogujja ssente zaasaliddwa okutuuka ku buwumbi 336. Ono ategeeza nti okutwaliza awamu beetaaga embali yakatabalika kalamba n'ekitundu okukola mu mwaka guno ogw'ebyafaayo nga kuno kuliko okumaliza ebisawo ebigenda okukozesebwa mu AFCON, okuteekateeka ttiimu ezigenda okukiikira Uganda mu Olympics n'emizannyo gya Commonwealth n'ebirala. Wabula bano olubadde okumaliriza okusaba kwabwe ne Pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magogo era omubaka wa Budiope East n'ayingirawo n'abakungu ba FUFA nabo nga baagala okubaako kye boogera ku mbali y'ebyemizannyo. What I can only highlight is that amidst the construction and expectation to host AFCON 2027, there is increased need, one, for government to reinstate the money which has been removed from our budget for the next financial year, which totals to 167 from the 508 billion which we have in the current period. Undertake a number of activities in order to promote and develop sports, besides the sports infrastructure. The necessary support required to federations and associations require additional funding. You note that some federations will get 10.7 billion for a whole year. You know that, about 28, 27 of them. We have major games and preparation for activities that are aligned to them, like the Los Angeles 2028 Olympics and Paralympics. Kyokka kino minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwanga akiwakanyizza ng'agamba nti ensonga z'embala ebyemizannyo zonna zirina kuyita mu National Council of Sports nga FUFA terina kwesitukira mu Paalamenti nga ne minisita w'ebyemizannyo tamanyi. The challenge is only one. There is a procedure in government that require, for example, federations and associations are under National Council of Sports. They are required to make submissions to National Council of Sports, which they have done over the years. Kyokka kino minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwanga akiwakanyizza ng'agamba nti ensonga z'embala y'ebyemizannyo zonna zirina kuyita mu National Council of Sports nga FUFA terina kwesitukira mu Paalamenti nga ne minisita w'ebyemizannyo tamanyi. Ono agasseeko nti n'ekiwandiiko kyennyini Magugu kyabadde asomera akakiiko ye takimanyiiko wadde. It's the body that is mandated to run the game of football in Uganda, and it is the one that is affiliated to FIFA, the international body. Kyokka mu kwanukula Magugu ategeeza nti ekiwandiiko kye minisita ekimanyi bulungi nga yabaweerezaako dda kopi mu National Council of Sports. Magugu anenyezza abakulu okukola embali ya AFCON nga tebeebuuzizzaako nga tebatwala omupiira mu ggwanga. By the Minister of State for Education and Sports, Honorable Peter, while paying tribute to the outstanding performance of the team in Chan. Kyokka Ssaabawandiisi wa National Council of Sports Dr. Benrad Ogwel ebigambo bya Magugu biyeeko amazzi ne yeegaana nga bw'atannafuna bbaluwa yonna okuva mu FUFA ku nsonga eno. Ssentebe w'akakiiko James Kubeketerya alabye guligutu n'ayimiriza olukiiko abakulu n'abasindika mu kafubo ka ddakiika 10 beegeyeemu. But they have not done. They are claiming they have written to me a letter. That letter is addressed to the Speaker. I'm copied, but I'm not received a copy. And the Minister of Sports, you can get out for some 5 minutes. Olukomyewo minisita Ogwanga ategeeza akakiiko nti bakkaanyizza ensonga zonna FUFA z'erina ku mbali ya AFCON ezisindika eri National Council of Sports ezitunulemu era ziyite mu mitendera emituufu egiyitibwamu bulijjo. Ogwel atangazza ku kusika omugwa kuno okuliwo n'ategeeza nti balina obuyinza by'embali y'ebyemizannyo n'asaba ebibiina ebitwala ebyemizannyo okubatuukirira. Mu mbali ya 2026 2027 FUFA yagerekeddwa obuwumbi 19 n'obukadde 182. As we receive submissions, I have an obligation to submit to the Board of Council
I have obligation to submit to the ministry top management, which is chaired by the senior minister and first lady of this country. Kati nno bo bakakuyege ba President Museveni mu district y'e Mukono abaludde nga bamunoonyeza akalulu okuva mu myaka gya 1990 bamuwanjagidde abasisinkane babeeko bye bamubuulira kubanga nabo abasinga tebali bulungi. Bano nga bakulembeddwa mukyala Maimuna Namwanje omutuuze ku kyalo Ntawo mu kibuga ky'e Mukono agamba nti yatandika okunoonyeza Pulezidenti akalulu ku myaka 13 kati aweze egisobamu 5 era akyali muwagizi era akalulu bakanoonyeza nju ku nju. Agidde Pulezidenti Museveni okuva 96 eyansikiriza ennyo okuwagira Pulezidenti wange ye omwami wange bamuyita Albert Manja Semakula Lieutenant eyali akulira ekibinja kya Fande General Salim Saleh nga tanaafaako yaŋŋamba olutalo si lwangu. Banunula Uganda eno naye bayita mu maggwa bali mu njala ate bwe yamala okunfaako nesigala ng'ekifaananyi kiri kinzijira ate nendabanga ne Pulezidenti wange ddala yalwana olutalo olw'obuntu bulamu. Muwala muto myaka 13. Ono tumusanze mu maka ge ng'ali wamu ne bannakibiina ky'NRM n'atulaga ebbaluwa Pulezidenti gye yassaako omukono ng'amutongoza n'abalala okumunoonyezanga akalulu. Mu lukiiko waliwo ne bakakuyiga abalala balaze nti balina ennyonta ya Pulezidenti okubakyazaako. Obw'ekitundutundu obutobonyabonya naye kati Museveni kasooka alya n'awamba tulina emirembe n'abasirikale tutambula nabo tebakyatutunulugunyanga dda naye kitwagala ennyo twetaaga erimu Museveni mukama waffe oba tusaba atuwa olunaku ng'abatuuze b'Entaawo tumusisinkane naffe tumubuulire ensonga zaffe nga tukulemberwa omukyala Nayimu era kati gwe twagala bwe tuba tulina ekituluma abe ng'atwogerera atutuusa naye nga kitwagala kulaba mukama waffe maaso ku maaso tumubuulire ebituluma abitegeere nga tulina essanyu era tufubanga bwe tusobola twamulonda ne tumuzzaako nga kyetwagala tubeere n'omukulembeze omu tetwagala kukyukakyuka. Bano basanyukidde Lieutenant General Proscovia Nalweiso olw'engeri gy'abawumbyewumbye nga kati baagala abateereyo akabega abasinkane Pulezidenti Museveni. General Nalweiso Scovia atukoze bulungi nnyo taata asomesezza abaana ebyalaani bwe tufiirwa tuwa amabugo bwe tulwaza tutwala mu ddwaliro e Nakasero gye tutatuukanga. Ekifo kati kyempangaliramu kyeky'Entaawo era wenkoledde emirimu gyange egisinga natandika okuwagira Museveni nga nkyali Nairobi mpangaliddeyo emyaka 2 n'omusobyo n'entalo ezisinga gye mbadde tuwagidde enkyukakyuka eno eri mu Uganda okuviira ddala eyo e Kenya. Ewe tutuuka wano ebintu bigenze bitambula bikyuka mpaka lwe tutuuse ku Museveni asobodde okununula eggwanga lino okulidda mu mbeera gye. Okyali mawulire Amafeffette ate yo kkooti y'oku luguudo Buganda wano mu Kampala Kyaddaaki ekkiriza akulira ekitongole kya Center for Constitutional Governance Dr. Sarah Birete okweyimirirwa ku kakalu kaayo oluvannyuma lw'okuleeta abamuyimiridde nga basaanidde. Omwawaabirwa alaze essanyu oluvannyuma lw'okuyimbulwa ono awera ennemba n'omusango gw'okusaasaanya amawulire ag'obulimba agakwata ku balonzi ne ku nkalala z'abalonzi nga tafunye lukusa okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Kyaddaaki omulamuzi wa kkooti y'oku luguudo Buganda Winnie Nankyajjatiko akkiriza akulira ekitongole kya Center for Constitutional Governance ate nga munnamateeka Dr. Sarah Birete okuwoza ng'ava waka. Dr. Sarah Birete avunaanibwa omusango gw'okusaasaanya amawulire agakwata ku balonzi ne ku nkalala z'abalonzi nga tafunye lukusa. Omulamuzi ategeezezza nti omuwawaabirwa ddembe lye okusaba okweyimirirwa nti kiri mu ssemateeka nti ate omusango ogumuvunaanibwa gusobola okweyimirirwa.
Kkooti era etegeezezza nti tewali bukakafu bulaga nti omusibe singa ateebwa ku kakalu ka kkooti ajja kutaataaganya obujulizi. Kkooti era etegeezezza nti abayima baleese ba muzinzi era bamanyikiddwa mu bantu bonna nga n'olwekyo balina obusobozi okukomyawo omusibe oba basasule ssente singa gwe beeyimiridde adduka n'atadda mu kkooti. Kkooti era yeetegerezza ebbaluwa y'omusawo era ng'omuwawaabirwa mulwadde wa puleesa nga yeetaaga okufuna obujjanjabi ate ng'alina n'abaana abato ab'okulabirira. Kkooti esinzidde ku nsonga ezo n'emukkiriza okuwoza ng'ava waka ku bukwakulizo okuli okusasula akakadde kamu nga kaabuliwo so nga n'abamuyimiridde obukadde 10 nga si zaabuliwo. Omulamuzi era amulagidde okuleka paasipoota ye mu kkooti era tateekeddwa kufuluma ggwanga nga kkooti tekimanyi. Conley nga mbadde ku ttiimu y'abalooya eyadde ewolereza Dr. Sarah Birete. Bamusabye kashbeeri ya $1,000,000. Ffe nga balooya tumanyi. Essanyu katali abawagizi ba Sarah Birete nga bakulembeddwa Miriam Matembe eyaliko minisita ow'empisa mu gavumenti ya Museveni. Miriam Matembe, Edith Sempala eyaliko omubaka wa Uganda mu Amerika wamu ne Othieno Joseph owa UPC n'abalala basanyukidde ensala ya kkooti. Rule of law and the due process of the law. I have always said that Article 23 of the Constitution is the most abused article in our Constitution. And I witnessed several incidences of abuse of that article in this process of 1 month detention. Munnamateeka w'omusibe Conley Mugabi yeemulugunyizza ku bukwakulizo obuteekeddwa ku muntu waabwe yadde ng'ensala agisanyukidde. Ssente tolina kusaba nyingi okufuula bbeeru ng'ekibonerezo oba okikalubya, naye tutunuulira kifaananyi ekinene. Abadde mukomera ennaku 28 kimala dekasasule $1,000,000 aveeyo nti decision ebadde nungi naye principle nkadde nti justice delayed is justice denied. Kkooti eyongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa nga 27 February omwaka guno. Dr. Sarah Birete akwatibwa era n'avunaanibwa mu kkooti eno nga 2 January era mu kkomera amazeeyo kumpi ennaku 3. Gain my freedom after it was taken away on 30th December when I was picked from my home by a costa of officers that snatched me away from my family, my children that were still enjoying the holiday. Exception, but the rule should be abantu babawe bail kuba bakyali innocent. So lwaki osooka kuteekayo omuntu ennaku 28 olyoka omute? Ate enkwaniriza mu kitundu eky'ebyemizannyo ekibiina ekifuga omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga FUFA kyongezaayo nsalisali w'okuwandiisa amatendekero ag'abato okutuusa nga 13 February kisobozese okufuna eziwera wamu n'abo abaagala okwewandiisa okusobola okukuŋŋaanya ebisaanyizo ebibasabibwa. Katubirabe. Mu Uganda mubaddemu kiraabu z'abato 14 wabula zino omwaka oguwedde zaawanduukuluddwa FUFA okusobola okuddamu okuzitereeza buto kiyamba okukuza omupiira gwa Uganda gutuuke ku mutendera ogusingako. Kinajjukirwa nti gavumenti ya Uganda yavaayo nefulumya etteeka ku byemizannyo the Sports Act ng'era mu Sports Act eno mwalimu okutunuulira butya abantu bonna abandyetaaze okuzimba ebitone by'abaana oba gayita amatendekero g'ebyemizannyo butya bwe gagenda okuluŋŋamizibwa ng'era ebitongole ebiddukanya ebyemizannyo eby'enjawulo biweebwa obuyinza okuba nti bitunuulira abo bonna abayitaaga okutandikawo amatendekero. Kati FUFA etadde ensalisale w'okutandika okuwandiisa kiraabu z'abato ku lunaku lwa 13 February omwaka guno ate abaagala okwewandiisa bakikolera ku mutimbagano mu kifo ky'okugenda ku kitebe Mengo nga bwe kibadde emabegako. Enkola eno ey'okwewandiisa online eyamba abantu baffe okuba nti
basobola okwewandiisa wawonna we babeera bali kuba tukimanyi nti Uganda ina regions ez'enjawulo era nga nnene, so tulowooza nti mufo ky'omuntu okujja butereevu ku FUFA kyetaagamuko akasente naki, so netugamba nti okugondezaamu abantu omuntu asinzireyo gy'ali aweereze okusaba kwe then ffe tusobole okuba nga tumuddamu. Akulira okulaakulanya omupiira mu FUFA Mwami Bashir Mutyaba agambye nti okwongezaayo ssalisalo ono kigenda kuwa obudde abo bonna abaagala okwewandiisa ate n'abandifikidde bafune obudde obumala okwetereeza. Tufunye okuddibwamu okuva eri abantu basanyufu nti ennaku zino zaayongezeddwayo kuba kibagenda kubawa obudde abadde batannaba kweteekateeka bulungi n'abadde batannaba kufuna kumanyisibwa kuno basobole okuwandiisa akademies zaabwe mu budde. Mu mwaka gwa 2023 FUFA yafulumya enteekateeka namutaayika eneegoberera okusitula omutindo gw'omupiira mu ggwanga mwe yanokolerayo n'ekyokuyambako amatendekero g'abaana abato. Mutyaba annyonnyola nti kati waliwo akakiiko akeetongodde akeekennenya ebisaanyizo by'amatendekero ag'abaana abato. N'ekirala kituyambako okukuuma bwino ono gwe tuba tukuŋŋaanyiza. Ennyuma lw'okulaga obwagazi bw'okwewandiisa, FUFA yasalawo nti mu mateeka ago agafulumizibwa aga academies wabeerewo akakiiko akeetongodde ke tuyita the Academy Experts Panel, akakiiko ak'abakugu abagenda okuba nga batunuulira nga beekenneenya ebyo omuntu byabeera awaddeyo ebisaanyizo okusaba okuwandiisa akademi ye, nga bano bagenda kuba batunuulira ebisaanyizo ebyo, bajja kuba bagenda academies gye zisangibwa bagezeeko okwekenneenya n'okutunuulira ebisaanyizo ebyo academies bye zirina. Oluvannyuma lw'okwewandiisa nga 13 Februari amatendekero gano gakulambulwa okuva nga 14 Februari olwo aganaatuukiriza ebisaanyizo gaweebwe satifikeeti nga 13 Maachi 2026. Mutyaba annyonnyola ebisaanyizo by'amatendekero g'abato ne bye bafunamu. Akakiiko ako ke kajja okuwabula FUFA n'okukabuulira nti bano be basobodde okutuukiriza ebisaanyizo ebyetaagisa, awo nno bajja kuweebwa a certificate of registration ejja okuba nga ekozesebwa okusindika akademi eyo enaaba eyiseemu okugenda ku mutendera oguddako ku level ya National Council of Sports okusobola okufuna license eba ekkiriza akademi eyo okuddukanya akademi. Ensengeka y'amatendekero g'abato ya miteeka ena ng'etandikira ku ttendekero lya FUFA y'eggwanga lyonna okutuuka ku grade 4 akapiira gye katandikira ku byalo. Mu Uganda abazannyi nga Travis Mutyaba owa Dimino Tbilisi mu ggwanga lya Georgia, Alan Okello owa Young Africans mu Tanzania bonna bayise mu matendekero g'abato okutuuka we bali. N'ekirala kituyambako okukuuma bwino ono gwe tuba tukuŋŋaanyiza. Ennyuma lw'okulaga obwagazi bw'okwewandiisa, FUFA yasalawo nti mu mateeka ago agafulumizibwa aga academies wabeerewo akakiiko akeetongodde ke tuyita the Academy Experts Panel, akakiiko ak'abakugu abagenda okuba nga batunuulira nga beekenneenya ebyo omuntu byabeera awaddeyo ebisaanyizo okusaba okuwandiisa akademi ye, nga bano bagenda kuba batunuulira ebisaanyizo ebyo, bajja kuba bagenda academies gye zisangibwa bagezeeko okwekenneenya n'okutunuulira ebisaanyizo ebyo academies bye zirina. Noremboozi eyo ate tukkirize amawulire amafeffette tugafundikirire wano naye gwe atuuse ekikeerezi katukujjukiza ate ko bibaddemu. Emitwe emikulu mu mafeffette nga gikutuusibwako Uganda Bookshop abatunda ebitabo, empapula na byonna ebikozesebwa mu ofiisi. Tulina ebitabo ebikwata ku kulya ow'omwoyo, eby'abaana ba nassale, aba primary n'abali mu matendekero aga waggulu. Tulina ebitabo ebikwata ku nsonga z'ebyobufuzi n'ebyo ebyeyambisibwa mu masinzizo okusinza n'ebirala bingi. Mu mawulire amafeffette ag'Olwokusatu, Kkooti eyimbudde Dr. Sarah Birete abalwanirizi